V10. Gano Mazima. News from the corridor shows that most of the generals and retired officers from government are used as Mr. Professor to give them some money and even misuse the accounts of Uiri to pass money from different entities and they take it away. Is it true? Absolutely, because he has given government money out to government officers. For what reason? For favor and protection, so that they can protect him. Their projects, if you want, just try out on an investigation, find out the projects in Uiri where they go. Most of that Lukahana Rugunda was given a project. Yeah, he was given a project, yes. Kale Kaihura? Yeah, Kale Kaihura also was given a project, millions of money. Ishoke? Yeah, very well. And others? And quite very many. So the money given by the government to Uiri does not trickle down to the wananchi. It goes to politicians, it goes to bribe individuals in government agencies to be able to sustain Professor Kwesiga in this very organization. So this is why we come out as Ugandans. We should come out as Ugandans to always challenge some of these corruption tendencies in an organization. Clarify on this one also, that there is 5 billion which is coming out and Mr. Professor is willing to enjoy it, or planning to enjoy it with the Kabale girls. Are you aware of the 5 billions which is allocated to the institute? Yeah, I'm told we got 5 billion. For what? For development and to pay off some outstanding bills. We need to also find out how it has been spent. I've heard that some money is being diverted to other issues which are not even there in Uiri. They have faked out some contracts which are not there. This is why we need an independent investigation. We request the President Museveni. You came up with the Whistleblower Act. But I want to inform Ugandans that the Whistleblower Act is acting against the whistleblowers themselves. Because these government agencies that are meant to protect the whistleblowers are getting money from the corrupt people, and eventually the person who goes there to whistleblow, you are in problems. So we request that Ugandans should be protected. If you come out and you are victimized, and the information you have given out to these agencies like IGG and the State House and Corruption Unit is again being shared with the person who is corrupt, then we are in a dilemma. The man of Kabale girls. We are in a dilemma. So we also need an investigation on Kwesiga's projects. All the money, all the equipment. Can you point them out, some of them? I am told there's one in Kabale where the bucket equipment and which was for Njesha. I don't know whether it was for Njesha, I don't know, but there was an issue. There was also an issue of meat equipment where someone was handpicked and delivered. 36 million, which was supposed to procure some equipment for building, and they took it to his farm, the plumbing materials. We almost saw them in the papers. And we've seen some staffs from Uiri were arrested. Yes, I'm told they were arrested, but because I am not directly in that area, I am told the procurement was blamed, that they shared even some of those documents to the public, and right now the procurement, all documentation pertaining documents are kept by the professor. So in other words, nobody is responsible. And actually, procurement officers are in the shit. And especially the head of procurement
according to what is happening even right now, has been marginalized. So, but this is information that we get because for us we are in a different section. But we are concerned as Ugandans that Ugandan money, which is the taxpayers' money, can be used for 20 years by an individual without accountability, on a pretext that this is a friend to the president, and when you send investigators, they are given money, and no information goes to the public. So in a simple term, what is the essence of that Uiri doing to Ugandans? Is it still a relevant institute that can benefit the entire country, or it needs to be closed? You see, gentlemen, when you go there, some of the equipment that we procured some 20 years are already obsolete. When you say value engineering, what value have you created? When you say you are training, what are you training? Who is Moses Byalhanga? Moses, there was some guy in the procurement called Moses. Because I've heard Moses Byalhanga used to work with the State House some years back. Yeah, and he had opened up an industry, a company called Mega Milk. Oh, yeah. He's using Uiri equipment, resources, and even the land. Not even paying taxes, not even paying for electricity, no water, but he's using the premises and even the area for benefit of his own industry, and yet even other people wants to use that area. You're very right. He's Moses Byalhanga. He has been there using the equipment. With that influence of being a State House operative? With that influence. But the professor should explain better than he should explain whether that arrangement, there is value for money, for the taxpayers, the money, whether there is value for money in that arrangement, or it is benefiting an individual. Now, if I'm to ask again, do we really, as Ugandans, still need Uiri? We need Uiri, but with different management. When one man is enjoying the national money with Kabale girls. Exactly. We need Uiri with a board. We need Uiri with a strategic vision. If you went there and you ask them what is the strategic plan you have, it is a one-man idea. You ask me of the deputy. The deputy is working, is active, but he's powerless. You cannot work with somebody who does not want you to know what you are doing. He's the king in his family. He's doing his things as the head of the family. This is why everyone has been put down. An organization is standing on one person. So President Museveni will request all investigations that have failed, all financial audits that are always undertaken have failed to portray the truth in Uiri. Please don't listen to one man who comes there and he pretends to be smart when he's the most corrupt person on earth. Dr. Charles Kwesiga. Professor Dr. Charles Kwesiga, we need a better Uiri than it is today. Are these girls from Kabale, do they really qualify to work there? Who are enjoying the national money? This is why I after this interview, someone should take interest, find out how they are recruited and what are their qualifications. 15 years. Uiri as a hangout place for them. 15 years have not seen anything of value. How many employees are being hired at Uiri? We're talking about 360. And you said 70% are girls. 70%, and most of them are girls. From one area. Region Kabale. So there are many things to talk about. Like what? For instance, when you look at the recent award of contracts, we had never done anything, and you have nowhere to report to. Because when you report to any government agency, then you are a victim. Then what are you doing there? So for the years, well, I really felt like I should go out and report. But where do you report? He's the guy who uses money, and within a short time you will be known. He's the person who fires and hires. We have children. Find out how many people have left Uiri and they are suffering outside there. How many people who have been victimized by this old man who has failed to move away to go and rest and retire. And see how many, if you are working
it means you have more than 10 people behind you, or 20 dependents. Depending on you? You go there and investigate and find out how people have been fired. He fires and hires. Even those Kabale girls are also fired. I don't know. I don't know how they have, whether they fire them or whatever. That is an HR issue. We need to protect employees in Uiri against victimization by one person and impunity. Have you ever gone to the body that, like NUTU, that governs the workers in Uganda? Or Professor reported your case to Parliament? Professor Kwesiga has instilled some fear in all employees? All employees, to the extent that every department has a spy. Who can report news to him? And he can get information from the sweeper, from the cleaner. Are they all from Kabale? Most of them may not, but what I'm saying, and the managers are disregarded. Or if you are a manager into a department, then you have 4 people in the same department under you, reporting everything, whatever you're doing to him. So you can imagine such kind of an organization where there is total victimization, total character assassination, where there is nepotism, and there is grapevine, and everyone is living in fear. And now add on this victimization because you either report an information, and definitely it has to go back to, because definitely he has the money. Am I right to say that all people who are hired, especially ladies at Uiri, they go through sex harassment so that they can get the jobs? For the time I've been there, as I mentioned, 15 years, well, we know that an old man moves with young ladies. We don't know whether he harasses them or it is through acceptance. But I think let the government get interested into the employment process in Uiri to find out. Is really public service doing a right job to that institute? I can say there is no value addition. There is no value. Money is being swindled by one person using a network of people, and this is why I request the government to take an interest in finding out exactly how money is used in Uiri, and who uses this, and what is the process. If someone requests you to put a simple summary about Uiri, how could you describe it? It is a kingdom under one king who uses his powers to do what he wants, and if you are a subject, you are against him or what he wants, then you end up as a martyr. What could be the title? In other words, we say a failed organization after 20 years. Headed by an old man of 76 years? Headed by Professor Kwesiga. In a nutshell, is there anything you need to put out? As a Ugandan, I'm really very frustrated that we have laws that cannot work. That we have laws, the implementers who are meant to implement the laws that we have are the ones tormenting Ugandans through getting money from the corrupt officials, from government officials. President Museveni, the problem is big than you may think. And Ugandans have a lot of information that we would want to share with you because they have been failed by the government officials. This is why some of us, after working for years in this very organization called Uganda Industrial Research Institute, we come out at this moment to tell you that whatever is being told to you by this professor is not true. He is the most corrupt and has created a kingdom around him for God and my country. Thank you. Tubadde mu lulimi nga tulugasegaseemu naye kyensinza okwetegerezaamu nti waliwo obuwala obuva e Kabaale obulidde ssente z'Abannayuganda ne buzimalirawo ku ffeeyawe nga bweyagala ne pulofeesa ow'emyaka 76. Eggwanga no wano we lituuse okubeera nti omuntu omu asobola okukwasibwa ekitongole kya gavumenti kiramba n'alemererwa okukola ekyo. Kati ndowooza tugenda tutegeera why we still have a number of unemployment people in our country, frustrated entrepreneurs abaagala okubaako kye bandibadde batandikawo ne babeera nga tebasobola kukola. Ekitongole kino omulimu gwakyo omukulu gwali gwakuba nti kiyambako
omuntu yenna yeetaaga okuba ng'ayagala okutandikawo bizinensi ye oba bu small scale industries ng'asobola okuyita mu training yaabwe ne bamuyambako okubaako kyatandikawo naye abagendayo for example like Mr. Moses Byaruhanga yagendawo ng'agenza okuyiga okukola amata n'awunzika nga kampuni ye ey'amata agitadde wali tasasula misolo tasasula bizimbe wabula akozesa ebintu ebyali badde ate byetaaga okuenjoyingibwa abalala n'abanga omuntu omu yekka yabikozesa because these people have impunity abamu tebakwatwako tebagambwako yensonga lwaki ebitongole bya gavumenti bingi sente ze tuyise enkya n'eggulu ez'emisolo ziwunzika zikoze ebintu ebigasa abantu abatono ennyo basekinomu tukyagenda maaso n'ensonga zino era tugenda kuba nga twongera okuleetera ebisingawo ku bino nze Dean Lubowa Saava Sekiranda Saalongo eno obudde nga butandikiriza okuggwako ensonyi bwe batyo ne be bakazaako erya big spender oba tubayite mu digize tatyaloosi nabo batandika okweyuna ebifumo bagenda okusaasaanyiza ensimbi z'eggwanga wano ku Fairway Hotel mu Kampala kyekimu ku bifo ebyo bye twasobodde okunokolayo ng'omukulu ono agamba okuba nti mukwano gwa pulezidenti nfanfe olw'okuba nga baasoma bonna Professor Charles Kwesiga wakyasinze okusaasaanyiza ensimbi z'ekitongole kino mu ngeri ey'okwesanyusa oba okuddugaza emmeeza ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba abantu bagulizzaako batugambye nti ku Fairway wano ayinawo ekifo kye bamutonderawo ng'era bakibbulamu n'erinnya lye Professors Bar. Kino nno kyatuleetedde okwewuunya era bwe tutyo ne tusalawo okugenda tulabe oba ddala bye boogera bituufu. Twatuuseewo mu budde nga butandiikiriza abantu okuba nga beeyuna okujja okujjumbira amasanyu era nga naffe tweyisa nga abalinamu ku nsimbi okusobola okutuula mu kifo kino kye baabadde bamaze otugamba nti okuggyako ng'osula wano oba ng'oli memba wa kiraabu eno kwabo abanywerawo bulijjo. Hello, hi. I'm okay. I'm meeting someone in the professor's bar. What's up? No, he's there. Okay. Oh, I love the music. Okay. Unfortunately, the service here is not the best. She's coming back. She's coming. Yeah. That will be a drink of your choice. Thank you. They have permission also ask you to choose a song you want. Any song. Any song. With her permission. I'll go for it. It's kidding. I like that already. Yeah. My day for you. Yeah. My house beats for you. Okay. Let me know when you're ready. Okay. Right. Okay. Twabategeezezza nti tulina ekisulo kye tusasudde okusulamu era ne batukkiriza okutuula bulungi. Bwe tutyo ne tutandikawo naffe okutumya ebyokulya mu ngeri ey'okwekangabiriza baleme kulowooza nti oba oli awo tulina ekirala ekituleese. Obudde bwagenderedde nga bwe tutunuulira Profeesa ono amaaso twabadde tugamwegese n'abaana bawala be yabadde atuuzizza ku mmeeza saako n'abo mikwano gye obwedda baakubira obusimu okujja okumwegattako basobole okukyakala.
Essaawa nga ziyingirira mu matumbi budde nga n'abamu batandise okwagala okunnyuka okudda eka wamma tweroledde nga tulaba abasinga obungi oluvannyuma lw'okutumya zino zirusinzi z'amacupa g'ebyokunywa twatunuulidde ensimbi bwe ziyiika nga n'abo obwedda abaagala okunnyuka nabo babasiibuza ebirabo eby'ebyokulya bye banaatuuka nabyo ewaka. Abamu ku bawala obwedda banywa nabo bwe bamusiibudde okugenda ate olwo n'addira n'abaffe be twabadde tuyise nabo n'abagatta ku mmeeza ye yatutta akaseera ng'akyanyumyamu nabo saako n'okuwaanyisa ennamba z'amasimu era n'abagulira ne ku byemu ku byokunywa bye balina okwesanyusa nabyo. Profesa ono wamma era kye twayongedde okutegeera nti bwe kituuka ku sikaati saako oba obwana obuwala obuto obubigula obulungi nabo bumutwalira omutima. Abaana baffe bano be twabadde tugenze nabo twabadde tubatuzizza okumpi n'emmeeza gy'aliko era ne tubagulira ebyokunywa okubalaga nti nabo balinamu. Bwe baatandise okuggwako ebyokunywa byabwe omukulu n'abaweereza ate ebyokunywa ebirala mu ngeri ey'okubakwatirira saako n'okubeegwanyiza baasobodde okufuna ebimu ku bimukwatako era n'abategeeza nga bw'agenda okusula wano tagenda kuddayo waka. Olwo bo ne bamugamba nti balina okugenda kubanga bye twabadde tusinga okumwetaagako twabadde tumaze okubifuna. Wabula mu kwekengera okungi ennyo nga balowooza nti oba oli awo ffe abatudde wano twandibaako ebingi bye tubaza twatandise okwemulula mpolampola era okugenda okukakkana nga n'abamu ku baabadde bamukuuma nabo batandise okutulondoola. Olwo nno ne tunoonya engeri gye tuyinza okuvaawo nga tebategedde nti oba tubadde tumulinnya akagere. Professors Bar si nnyangu ya kumala gayingiramu era nga n'ebyokunywa n'ebyokulya ebisaavingibwamu bya bbeeyi bulala. Obudde bw'ekiro nga bumaze okuggwebwako ensonyi twasazeewo okukomawo ku makya tukakase ebisingawo ku ebyo oba oli awo abaali batwetegereza ekiro emisana babe nga tebakyatujjukira. Kabe kasinge n'abo abakola ekiro bandiba nga ate si be bakola emisana bakomyewo emisana okwongera okutegeera abasula wano basulawa era basasula batya. Twaze nga abalina abagenyi be tugenda okubasuzaako era nga tuzze okubakwatira ebifo we bagenda okutuukira okusula. Baatwaniriza bulungi nnyo kyokka ku mulyango wano omusirikale wa poliisi ono yayagadde okutwekengera wabula ne tumunyonyola nti tetulina buzibu tubadde tuli ku mirimu kyokka tulina bannaffe be twagala okubuukingira ebifo wano abagenda okujja okusulawo balinawo olukuŋŋaana. Yatuggyeko amaaso olwo ne tuyingira munda eri awali abaniriza abagenyi ne batutwala okutulaga ku bisulo ebisulwamu saako n'okubikuba ku bifaananyi tutegerere ddala bulungi ffe kye twabadde tusinga okwetaaga abasula wano babasengeka batya era basasula ssente mmeka. Omukulu ono ye abadde talina kyamanyi yatunyonyodde buli kimu era okkakkana n'atukkiriza n'ebifaananyi ne vidiyo ne tuzikwata ne tuvaayo ne tutegeera abakungu ab'ebbeeyi ennyo we basula ne bano bamufuna mpolampolamu naye ng'ayagala okusulako mu bifo eby'ebbeeyi bwe biti nabo balina we babasuza. How come you not get up because mulimu abazungu even Kenyans they are coming to supervise a project in Agago district northern Uganda. But again kisinzira prices zammwe Lubowa temunsedde Uganda is solitary. Okay, it will be according to the pricing. According to the price we're giving, Yeah, you're giving. So that I can decide all of you will be staying at Fairway, then from there, Fairway to Agago, from Agago, coming back here to set off to Entebbe. So they will be leaving here maybe like a week because they are coming to supervise a project, which later they will have to make payments for, obviously, because they send you money, you can't pick those people they are sending to supervise the project. You have to service them, accommodation, lunch, and whatsoever. So executives, if it is a group, they can't share a room. I think each of them. That one depends. Eyo twavuddeyo mukomawo security eyo yabadde tuli bulindaala era babadde batandise otulinnya akagero okukebera munda biki bye tukolayo kubanga babadde batwekengedde. Omu n'agezaako n'otutegeeza nti twandibanga tuli bambega oba abakesi bano abajja okuketta ebifo bwe biti ne tusobola okutwala amawulire. Sitwamuwadde nnyo budde wabula twagezezzaako okumugumya mu ngeri ey'ekigumaaza ng'ente esula ku kyoto anti owulira essa gwe n'olowooza eseesaamu. Twagenze mu maaso ne tumukakasa nti tetulina buzibu wabula tubadde tuze kubuukingira bannaffe ebifo wa kusula. Yatuggyeko amaaso. No spies, they have such. Hey, so you thought that he's a spy? Yes, so and of course, still, Apparently, how is you? still I cannot trust you. But I've shown you my card. Cards can be made from NASA. Are you Uganda? Come. Are You know, Uganda? completely. Fall into a trap of maybe causing problems for you or what? Yeah. Yes. I'm totally a free guy. I'm a free guy.
We are just doing our stories and we go. Nothing much. Yeah. Have nothing with it. Yeah, spies always do that. No. And if I want to get information from here, I will just directly come to you guys. And I ask you, there is this and this and this I need to know. You understand that, yeah? There is nothing needed to, because these are some of the businesses we have in the country. So we normally want to see you guys working. We normally want to see you guys performing well, because if it closes, then that means our fellow Ugandans are also going to lose jobs. You understand? Our most cardinal role is to see that every Ugandan get a job completely. So how is you? Saava? I'm better. Good You are too. better. Herbert is not okay. He's not even laughing. He's not even doing what, yeah? Sister is near. Sister is near. They have given me this. There is no name here. That is Fairway Hotel as a company. As a company, not for person. And if you're calling any number there for booking, you're calling Fairway as Fairway. They have told us that the rooms are a bit occupied for them tomorrow. So let's see how we can adjust. Okay, thanks for the reception. Thank you so much. Simanyi kamukubireko ndabe. Tumaliriza bulungi nnyo okwetegereza ekifo omukulu ono waleeta abantu ne rooms zaalinako waasula. Kate katulabe genda okuddako after ebifaananyi bino byolaba tubikwata mu ngeri yaabo bba abasirikale baatwekengedde dda naye tetulina kyakikolera. Tulina okwegumya tuveewo ng'owa kameramaani waffe tategedde bulungi lwaki tugenda naye. Okuva lwe twabadde tukitegeddeko nti Profesa Kwesiga Bukyanga alondebwa okulembera ekitongole kino ki Uganda Industrial Research Institute, kigambibwa nti yatandika okufuuka nantagambwako mu by'okusaaga oluvannyuma lw'okutandika okukulembeza enjogera egamba nti mukwano gwa pulezidenti bwe baasoma bonna, era n'abajuliza ennyo nga bw'abadde abeera mu ggwanga lya Amerika okumala ebbanga ddene. Bano nno abaali bamulabye balowooza nti olugezigezi lulabika lwakuba nti muva Bulaaya, era ne bagamba nti tumuwemu obudde oba oli awo ajja kukka. Kyokka kumbe bano abasinga bagamba nti gwali mupango ogw'okunoonya engeri ki gy'ayinza okufuula ekitongole kino ekyaba kyewaggula, okukkakana nga n'abaali bamulinako obuyinza yatandise okubawa ebiragiro. Bino mu ngeri ey'akasaagiriro, ensimbi z'ekitongole kino zaatandika okubulankanyizibwa, era abakulu bano abamanyi eby'omunda batugamba nti mu mwaka gwa 2020 okwemulugunya kwatandikira ddala okweyongera mu kitongole kino okuva mu bakozi ssaako n'abo ku bukulembeze obwa waggulu. Anti olwo eyali minisita mu biseera ebyo yasalawo okumuwa nsalessale bw'aba taleese ensaasaanya ya nsimbi ezimuweebwa tagenda kuddamu kuliniyowinga kontrakiti oba kugizza bujja. Ono nno yatandika okukola obukulupya n'avaayo. Minisita yali aliwo ow'amakolero n'obwegassi amanyikiddwa nga Amelia Kyambadde bw'amala okitegeera nti tagenda muddiza ndagaano yatandika okukola omupango ogw'okusinkana omukulembeze w'eggwanga, era mbu bwe yatuuka mu maaso ge n'amunnyonnyola nga bwe bamulemesezza okukola emirimu gye yamukwasa ng'asaba ekitongole kino kikyusibwe kiggibwe mu Ministry ya Trade bagitwale ebeere wansi wa Science and Technology. Byalinga ebikkiriziddwa ate nga biringa ebigaaniddwa, era okugenda okukakana nga bakyusizza ekitongole kino ne bakitwala wansi wa Ministry ya Science and Technology. Ekigambibwa nti process eno bwe yali ekolebwa teyaggwaayo. Amelia Kyambadde twamunoonyezaako okwongera okumubuuza ku bino ebyabadde byogerwako ba bituufu ku Profesa Charles Kwesiga ono, wabula mu ngeri gye yazzeemu yabadde eraga nti olwedda alina obusungu, naye n'atutegeeza nti engeri gye yava edda mu kitongole kino nga takyakolamu ate nga ne fayiro ezaali zimuwandiikiddwako yazirekayo saako n'okuba nga takyali minisita. N'agamba nti balina etteeka lye balayira eribagaana okwogera ku bikwata ku kitongole bwe baba nga bakivuddemu. Bw'atyo n'atugaa tumusonyiwe tajja kubaako byatuddamu nga bw'owulira mu ddoboozi lye bw'ayogera. Profesa Kwesiga ono akulira Uiri. Kati abadde kyoyo nze yonga navaayo dda. Alina emivuyo gye tumusanzeemu egy'okubulankanya ensimbi z'ekitongole naye nga mu lipooti ze ndabyeko nti wali wamuwaako ne warningi. Akuddamu ebyo sikyali eyo nange nga ne bw'oba era oyogedde nga tolina facts nga sirina facts ekirina makulu. Kuba fayiro munange saagenda nazo.
Oboina kukwatagana bali mu ofiisi kati. Clarity gye mbadde njagalako nze ewuwe badde ntono nnyo kuba ndabyeko nti wali ogambye nti ogenda nakuddamu ku renewinga contract okujjako nga akiralifyinze enkozesa ya ssente ze bamuteekera mu ofiisi ye n'emivuyo egyali giriwo. Sandyagadde kwogera ku bintu. Siyinza kwogera ku bintu nga sirina buvunaanyizibwa. Sikyali minisita, siyinza kwogera ku bintu bikwata ku minisitule. Ekyo tukirayira. Kale kala nkitwale kubanga fayiro sizirina. Ate saagala kumala kwogera bya mu banka. Nkitegeera. Nsonyiwa ssebo. Wetwogerera bino kizibu kakati okumanya ekituufu wa ministry entuufu Uiri weegwa kubanga mu ministry ya trade ekyalaga nti gyeri saako ne mu ministry ya science and technology naye eraga nti gyeri. Mu makkati awo waliwo baminisita babiri abeefuulirwa ne babeera nga babazannya oba okubawuddiisa mu nkola ey'okukyusa ekitongole kino. Era bwe weebuuzaako ku minisita amanyikiddwa nga Erioda Tumwesige namunoonyezaako nga naye bamaze okuŋŋamba nti baavaawo bubi nnyo n'omukulu ono Profesa Kwesiga era mu ngeri gye namubuuzaamu yaŋŋamba nti ebyo ebintu by'oyo genda obibuuze mu ssenero yabimanyi kakati obulungi ffenna yatulema era ku ssimu nga nsuubizizza nti ajja kunzirira olunaku lwe yampadde teyazzeemu kwata masimu gange oyo naye ne mmuvaako. You're speaking to Dean Lubowa Saava. I'm a journalist. Dean Lubowa? Saava, am I speaking to Honorable Erioda? Yeah, journalist from which agency? I work with the TV10 Gano Mazima. TV10? Yeah, it's an investigative media house. I've never watched that. On DSTV where? It's an online media station. Online? Yes, but we have a website and a media channel. But I have some issues. What is the name again? TV10 Gano Mazima. I know your own name. Hello? Your own name. My name is Dean Lubowa Saava. So I can save it. Jim Lubowa. Dean. Dean? Yes. Like the dean of the university? That one. So what's up? The concern why I'm calling you, it's about the director for Uiri. Director for Uiri? Yes, Professor. I have some questions of which I may need to have some inquiry from your side, and I'm kindly requesting for a meet-up. A meet? Yes. Yeah, he's still alive. He's not yet dead, but there are some issues which are the mismanagement of his office. Yes, I remember very well he was once under your ministry. But now I gave up. Yeah, with the village, you can ask Musenero. I know very well. I'm also looking for her, but the concern why I'm looking for you is totally in the line of profession. I'm kindly requesting to meet you, please. Maybe after Easter? Hey, after Easter. Because now we are going off country for Easter. My honorable, you would have given me, even if it needs 30 minutes, is enough for me. Hey, but Saturday, I'm planning to go off country. Maybe you are calling me tomorrow to see what I can, before I go, if I can meet you. Thank you, sir. Tomorrow what time? Just call around 10 and see. I will be. Where can I find you? I just first call, I'll let you know. Okay, sir. Let me save your number. Okay, sir. You said who? Dean Lubowa Saava. Dean Lubowa Saava. Sorry. Okay, thank you. Kati ng'olumaze okukitegeera nti akulira science and technology ye Dr. Musenero naye namunoonyezaako ku lukomo bw'essimu n'ansuubiza nti agenda kunzirira n'okutuusa kati tannaba kubaako kyaŋŋamba kyokka nga nabadde ngudde ku maloboozi agabadde gampeereddwa nga galaga okwemulugunya era agateeberezebwa okuba nti lyali ddoboozi lya Dr. Musenero nga yeemulugunya ku Profesa Kwesiga ono. I saw him. I think there was a mistake when they were set out. He should have been here in person. I wanted him to record me in his brain, and he should not forget me. Nevertheless, Chair, I went there, I learned nothing, and I've not forgotten what I saw there. I'm very annoyed. You are the people who let down the president and this government of ours, and we are right to be blamed. If it is true this is a professor, honestly, I'm yet to see. Just to operate the machines, there was nobody. It was the presenter,
He was everything, very aggressive, a bully. You cannot ask him any question. He was ready to storm out of the meeting. Who is this man? Who is he? Who does he think he is? This is very bad that this man has gone. Today he would have gone with something from Telego, and it would remain as a landmark in his life. This is wrong. We have put there a lot of money. I don't know why you are asking for more money. There was no justification for money the time we came to Uiri. When I went to India, wherever we went, you will find people in the incubators. There was nobody. Everybody was sent away. But even the amount of dust, the amount of olwo nga tumaze era okubagulizibwako nti waliwo factory enkozi y'emigaati emanyikiddwa nga Kibo Bakery esangibwa e Mukono. Eno kigambibwa nti yali ya muganda wa Profesa Kwesiga, wabula bw'amala okufa mu mwaka gwa 2022 yasalawo okukwata nnamwandu mulamu we naye kennyini ne beddiza factory eno. Olwo nno n'akwata ensimbi ezaali ez'ekitongole kino n'okubagulira ebintu oba ebirina okuddukanya bakery eno ebeere nga tegwa. N'okutuusa essaawa ya leero ensimbi ezirabirira bakery eno n'okukola byonna ebiyino gitambuza ziva mu kitongole kino ekya Uiri ekigambibwa nti kimenya amateeka. Abo ebya bakery twabitadde nga tumaze okukakasa nti birabika biwanvu si biwanvu oba bimpi si bimpi nga zino empale z'aba 7. Olwo twavuze ne twolekera ku kitongole kino kyennyini we kisinziira. Ekyambogo wano waliwo ettabi abasinga obungi emirimu we gikolerwa, kyokka ng'ate yo administration oba abakulembeze abaddukanya ekitongole kino kigambibwa nti kakati baabawa ettabi eddala we batuula ennammamve olw'okulaba nga amakolero gano agatandikibwawo saako ne bamusiga nsimbi abasinga obungi gye babasindika. Natuuse ekyambogo wano era ogenda okebera ng'abakulembeze abaliwo oba n'abakulu abakolawo bonna buli omu akutegeeza nti abakulu tebabeera wano batuula eri okuggyako omumyuka we yatuulawo. Mu kwekengera ennyo n'obunkenke obwabadde buliwo munda tetwayingidde, twakomye ku mulyango ng'oba oli awo tuyinza okusajjula embeera. We tuli wano tugenda ku kampuni eno eya Uiri we bagamba we wali factory yaabwe. Twagala kulaba biki ebikolebwa wano era batubuulire bulungi. Nyongera okutegera kyentegedde nti okuva lwe baayawulamu wano ne baggulawo ettabi eddala eritudde ku Namanve, kati abakulu abatwala wano bo tebakyatuulawo. Buuze ku mukulu ono sebo gye baliko okola wano mu Mega ekyada Uiri emazeemu bbanga ki? Asobola kulimba ngekyali andali nnyo naye nga tuli omumunda okuva lwe mwatandika paka kati. Ambuuzeeko ku taata ono sebo gye baliko. Siri mu kamera, njagala twogeremu katono nnyo. Waliwo kyenkubuuzaako? Kale beera awo kutwogerere wano gye bali. Nina byendi mu kubuuzaako. Okola mu Uiri oli okolawa? Neetaagamuko ku buyambi for some information I need about the mismanagement of this. Mismanagement of what? This department. Ebyo bw'oba obyagala oyingira wali. Mbeerera sa odduse kale. Okay. Atulabeera tugoberera wano we oli ekitongole ekya Uiri we kituula era nga nti omukulu takyatuula wano, atuula ku kitongole ekikulu ekyateekebwa e Namanve. Wano balekawo amumyuka. Onda abakozi b'osinga okubuuzaako buli omu tayagala kwogera ku nsonga olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo ziriko okunoonyereza okuliko era nga kibakaluubiriramu. So n'olwekyo kiyinza okuba ekizibu okufuna information entuufu gye twetaaga okuva munda. Naye ka tweyongereyo n'okunoonyereza kuno nga bwe kuli, tutegere ebitongole ebirala bwe biyimiridde. Nze Lubowa Saava.
Mu kiseera kino kigambibwa nti Profesa Kwesiga agezaako sala olukujjukujju olulala okulaba ng'ajja ekitongole kino ekya Uganda Industrial Research Institute bakitwale kibeere wansi wa State House nga ye kivunaanyizibwako olwakijje ku minisitule zino eziriko baminisita abamutunuulidde buli lukya n'okumubuuza engeri gy'asaasaanyaamu ensimbi y'omusolo. Mu mwaka ogwa 2022 kigambibwa nti Profesa Kwesiga yaweebwa ensimbi eziwerera ddala miliyoni 2 okuva ewa minisita Musenero nga bamuwadde ensimbi zino alabike nga addaabiriza ebizimbe bino eby'ekyambogo ebyali bitunula ng'abakadde abaweddemu. Naye ekyaddirira ensimbi zino kigambibwa nti teyazikozesa kye baali bamugambye kola era n'azikwata n'agenda e Dubai. Okwongera okukakasa bino ensimbi zino kigambibwa nti yazikozesa bye zaali zirina kukola bw'atyo n'asalawo okugenda okuzikyakalamu e Dubai n'obumu ku buwala mikwano gye. Ku Uiri wano waliwo omuwala amanyikiddwa nga Vivian era nga y'omu ku abo bakyasinze okupepeya nabo. Abatunuulira eby'omunda baatulaze nti ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa February Vivian saako ne Profesa Kwesiga baalabibwako ku kisaawe Entebbe ng'era itinale zaabwe zaali ziraga nti baali bagenda Dubai. Kyokka ate era mu kaseera katono nga baakakomawo ng'ennaku z'omwezi 8 March eno nga bannayuganda bakuza ebikujjuko by'ennaku z'abakyala bano bo olunaku luno baalukwatira Nairobi Profesa Kwesiga saako ne mukyalo ono Vivian era nga bano be bamu ku be bakyasinze okusongamu olunwe mu kulya ensimbi z'ekitongole kino. Bino n'oyinza okubiraba ng'ebyokusaaga naye mu kaseera kano we twogerera waliwo ensimbi ezimanyikiddwa nti ziri mu kujja mu kitongole kino nga ziri mu buwumbi 5 bulamba. Kyokka wakyaliwo kalumanywera kwani alina okuzimusayingira azimukwase kubanga talina boodi ekola mirimu mu kitongole kino saako n'okuba nti kakati bagenze emyezi 8 nga tewaliiwo mbalirira ya nsimbi emuweebwa mu butereevu. Ensimbi zino alowooza okuba nti ayagala zikwata azikozese mu kuliwirira amabanja ago g'abadde alidde naye abakulu abali munda bagamba okujjako ng'otuwadde embalirira ey'ensimbi z'okozesezza olwo tujja kusobola okuwa ssente zino kati wano we wali kalumanywera. Bino nga mmaze okubitegeera byonna nga bitambula bwe biti twabadde tukitegeddeko nti waliwo gye baamuloopa mu kakiiko akavunaanyizibwa mu kulwanyisa obukenuzi mu ggwanga n'obulyaga aka State House Anti-Corruption Unit bano n'abakubidde ku ssimu oluvannyuma lw'okukitegeera nti bwe baamuloopayo ate abakulu bali baasalawo okwekobaana naye ne bamuwaabira abo abamuloopye era abasinga ku bo ne bagobwa ku mirimu saako n'okutulugunyizibwa. Bwe nakubidde yali avunaanyizibwa ku fayiro eno ye mukyala Kayaga yantegeezezza nti ye obuvunaanyizibwa bwe butono nnyo obusobola okuba ng'ayogera ku nsonga zino wabula n'ankwasa oyo gwe baakwasa obuvunaanyizibwa bw'okwogerera ekitongole kino. Amanya gange nze Dean Lubowa Saava ndi w'amawulire. Gwani? Dean Lubowa Saava ndi w'amawulire. Yes, sir. Ne mbadde nnoonyaako ku mukyala ayitibwa Kayaga. Yes, sir. Waliwo fayiro gye mbadde ndi mu kunoonyerezaako. I'm an investigative journalist. Naye I surfaced around the interim gye nsanze nti aba anti-corruption unit baali banoonyerezaako ku fayiro eno. Bali bakolaga? Nti mwali munoonyerezaako ku fayiro eno. Yes, sir. Era ne bangamba nti mukyala Kayaga yali aginoonyerezaako but somehow was frustrated ku Professor oyo Mr. Kwesiga. Mwami Lubowa. Ye nyabo. Mbadde nsaba okubire the communications person. We have a head communication, Madam Natasha. So mukubira Natasha ono muwala wa president. Wanje? Wala Natasha ono gwe tumanye ensi yonna. Aneda, she's called Natasha Mariam. Yeah, she's our communications person. She's the head communication. Yeah. Osobola okumpaako ku namba ye. Tewali buzibu sir. And secondly, Judge kuweereza. Without quoting you. Hello? Wanje sir. Nga sikukwotinze nti oba gwe wabimbuulidde bino. Manyi with code of conduct obutakuleetera bizibu mu mulimu. Omwami ono alina emivuyo gye tulaba n'egimu gye twasanze ku ground nga tunoonyereza. Alina emivuyo n'egimu gye twasanze ku ground nga tunoonyereza eyo mu kyalo gy'abeera ne wano e Kampala.
kiki ekyabalemesa okusinziira ku kitongole kyammwe okuba nti temwasobola kumuvunaana? Ekyabalemesa ng'ekitongole kyammwe okulaba nti temwasobola kumuvunaana? Kyagala kuleetera bizibu nkimanyi. Bampe ku contact ye kale. Yes please. Enda kuweza namba ya Natasha, you will call her. Kale nyaba. Kale sir. Thank you. Mariam Natasha ye mukulu avunanyizibwa okwogerera ekitongole kya State House and Corruption Unit. Ku lukomo lw'essimu lwalumukubidde yabadde kumpi antegeera bulungi nnyo era olwayogedde amanya gange n'angamba nkumanyi bulungi bwentyo ne mutuusiza ku nsonga ezabadde zindeese gy'ali n'angamba fayiro eno kituufu tugimanyiiko era okunoonyereza kukyagenda mu maaso tetunnaba kubanga tuggaddewo fayiro eyo wabula bwe tunaba tumaliriza okubanoonyerezaako tujja kubabuulira. Onoosonyiwa okukubira ekiro naye amanya gange nze Dean Lubowa Saava. Saava, how are you? Kakati nkubye ekiro naye olw'okuba omulimu gwaffe ogumanyi engeri gy'oli mu communication nti wabaawo olumu ebitalinda nina intel gye nkwebuuzaako. There is a file I'm investigating on ekwata ku mukulu ono gwe bayita Professor Kwesiga owa Uiri. Yes. Along the way nina wensanze nga mwamu investigatingako n'ajeema okujja gye muli fayiro yammwe n'esigala mu kubaawo mu masaŋŋanzira. Njagala kumanyaako ki ekyagyonoona era ki ekyalema kuba mwe tubalaba nga bannantalemwa. Ate tunaakulemerera kubanga fayiro tukyagirina era tuli like investigations zikyagenda mu maaso. Just a few statements left. Then we forward it for perusal. Naye nga investigations zo zikyaliwo era tetubireka in space oba ki. Okusinziira sijja kuliviiringa bambuulidde olwa ethical conduct. Waliwo ekiraga nti ate abamu ku baali nga ba whistleblower abajja gye muli ate mwamala ne mubaloopa eri oyo gwe babaloopera nti akoze eki amisuzinze office because of corruption issues. Omwami ayitibwa Professor Kwesiga yoyo namwe gwe muli mu investigatingako? Of course the complaint yajja and as you know bweba waliwo complaint ku muntu recordinga statements z'abo abagize naye ne mukola ki ne mufuna side ye. Did he turn up for his statement? I need to confirm that with the investigators but like nga bwe nkugambye ogwo omusango tukyagulina era gukyali under investigation. Some more statements need to be captured and more details then ojja kuba owulira oba olaba. Kale neyanziza okumpa ku update eyo nange neeyongereyo mu maaso ku byendi mu kunoonya. Era batubuulidde ebimu ku bintu ebibbiddwa mu kitongole wano ssaako n'ensimbi ezibulankanyiziddwa n'ebyo ebiguliddwa mu mannya g'ekitongole nga bigenda kukola bintu birala basinze bikweka mu kyalo gy'ava. Olwo naffe twawaliriziddwa okuwimbula abawanvu n'abampi bakkirire mu kyalo gy'agamba gyasibuka okusobola okukakasiza ddala nti bino ebimwogerwako bituufu bya bulijjo. Timu yaffe egenda komawo n'ekitundu ekyokubiri mwe tugenda okwetegerereza biki ebiri mu kyalo Professor Kwesiga byakweseeyo nga bwe twabasindisa okugendayo. Olwano nze mbasobola kusukkawo kansuubire nti kankome wano nze Dean Lubowa Saava ku lwa TV10 Gano Mazima era ng'ebadde program Gano Mazima nga bulijjo. Webale kuba nti obadde mugoberezi mulungi nnyo mu kawungeezi k'olwaleero wabula era tukusaba nti osobola okusigala ng'otugobererako bye tukola wansi w'ekitongole ekikulu ekya TMC Media Group. TV10 Gano Mazima era nga osobola okutugoberera ku mikutu gyaffe ku Facebook era tuyitibwa TV10 Gano Mazima, ku Twitter saako ne TikTok era batuyita TV10 Gano Mazima wamu n'okusubscribinga ku YouTube channel yaffe saako n'okutuwa ebyo bye wali badde weetaaga twogereko oba okukolako mu programs eziddako oba kabe kasinge n'okutusomako ku mukutu gwaffe omukulu ogwa www.tv10ganomazima.news. Nze Saalongo Dean Lubowa Saava Ssekiranda. TV10 Gano Mazima.